Hello traders and Hallo und welcome herzlich back. I'm willkommen zu Natalie Dukascopy MacDonald TV. and Mein you're Name watching ist City Natalie Direct MacDonald on und Sie sehen eine frische Dukascopy TV, where Live-Schaltung we aus discuss Sydney. some of the Heute werden market wir über die events Ereignisse shaping sprechen, APAC die die Märkte trading. My beeinflusst guest haben. today is Stuart Mit Stuart McPhee of McPhee aus der OANDA. OANDA habe ich mich heute darüber unterhalten. Stuart, many Hallo thanks for Stuart, taking schön, the dass time Sie to chat heute with Zeit für uns Dukascopy TV gefunden today. It's a haben. pleasure to receive you. Thank you. Sehr gerne. So let's Wie würden start Sie die first with momentane sort of the type of FX-Stimmung environment that you're looking at the moment. How would you characterize that FX trading environment really? Well, it's probably for the first time Eine this gewisse year we're seeing a little bit of Volatilität ist wieder volatility come back in. zurückgekehrt. For a Noch bis vor large part of kurzem this waren die year, I think Händler there's been a little bit of frustriert. frustration in the Jedermann market. We've möchte nun seen einmal Geld prices trade verdienen within und very die narrow Preise sahen ranges. And wirklich nicht from a gut trader's aus. perspective, all we want Die is Goldpreise opportunity zum to make Beispiel money. We lagen want monatelang opportunity, and that opportunity unverändert bei comes rund from volatility 1200 and prices US-Dollar. moving. Und So there's been some kürzlich haben extended sich periods diese of time this verändert. year when we really haven't seen that, and that adds to frustration. Finally, the last Sterling month or so, blieb it's monatelang really been a unverändert turning bei point. We've actually started to see 1,56 prices und move. kürzlich hat Just sich some auch diese examples. We've Währung seen bewegt, gold trade was around viele neue $1,200 for a lot Möglichkeiten of mit this year, sich certainly for gebracht hat. several months, and finally we've seen that break lower. Der in the Euro last hat month sich actually move around a ausnahmsweise fair mal bit. ruhig And the sterling, verhalten. as an example, traded around Der 156 australische the Dollar last hat month sich or auch so. kaum bewegt. Hasn't moved anywhere. Finally, the last week or two, it's Man starting kann to move also and really eine provide gewisse us Volatilität opportunities. erkennen, The die Euro's immer done größer actually wird, quite was well this wiederum year. It's zu been one of neuen the Möglichkeiten exceptions to the führt. rule. Und genau Australian das dollar hasn't brauchen moved die that Händler much. It's heute. traded within ranges of about a cent, 100 pips over extended periods of time. It's starting to now finally move as it moves lower towards 70 cents and potentially lower. So right now it's probably a good time. The volatility is picking up a little bit, but we are certainly seeing a lot more opportunities for traders, and that's exactly what we want. Now, seasonally, this is Traditionell wird traditionally, diese we're just Periode coming als out of eine that gewöhnliche traditional slow zeitlich period of bedingte the year. But Verlangsamung with so many macro bezeichnet. events taking In den place over the vergangenen last month or Monaten so, sind in einige the US, makrowirtschaftliche China, the Ereignisse Eurozone. passiert, Has that in Amerika, in displaced China that und cycle? auch in Yeah, I Europa. think it has a little bit. Hat das diese We always say saisonell currency abhängige market is a very Verlangsamung news-driven beeinflusst? market, but I think this year Ja, there's das hat been es really some durchaus. In diesem significant, Jahr sind almost einige historical historische Ereignisse events mit den occurring this Währungen year. Of course, it passiert. all started way back in Denken wir nur January. einmal That zurück seems a distant an den memory now with Januar, the Swiss als die National Bank and Schweizer how they threw Nationalbank currency uns markets allen eine almost into Überraschung turmoil and vorgelegt really just threw hatte. it up in the air. Dominating headlines for most Europa of this year war has mit been Europe Griechenland and ganz Greece. groß in And den if we just think Schlagzeilen back to not und so nicht long nur ago, in den it was very finanziellen much in the news, not Schlagzeilen, just sondern financial in den news, but globalen global Nachrichten. news. So that has dominated Über den the Konflikt zwischen headlines for Europa quite a und period of time this year. Griechenland And throughout hat man this eine year, sehr lange we've talked Zeit about the US gesprochen. and China. There's been a Dann lot of kamen commentary Amerika about on und what the China Federal hinzu. Reserve will do Das this year Thema and how they're Fetterhöhung ist intending bis to jetzt raise ganz rates for the groß first und time in 9 aktuell. years. So that Man has hatte been viel heavily darüber focused on. diskutiert, Now wann that die Europe Fed has den died down a bit, Leitzins all of a anheben sudden the wird. focus has turned to China. Dann haben wir die And we've seen Überraschung what des the Shanghai Shanghai Composite Index erlebt. Composite Index All has das done hat die last year and Volatilität this year. natürlich So stark that's of course vergrößert. creating a lot of Im volatility Großen the und last week or Ganzen so, geht es last month or so. sehr viele So yes, we are Ereignisse, seeing a lot die of viel events, Einfluss and I haben don't think und it's die very auch die quiet at the moment when it Währungsmärkte comes nicht to umgehen currency werden. markets. We are certainly seeing Momentan a herrscht lot of eine activity, erhöhte a lot of Aktivität. news-driven Sehr viele movements, and a lot of Ereignisse passieren. Der a lot of Nachrichtenfluss prices ist starting to stark. move again, which is Und great das for ist für die traders. Händler Well, genau picking das up on that, Richtige. some of that activity Sie that you haben die mentioned, erhöhte are we seeing Aktivität greater trading angesprochen. Hat sich volumes? das Are traders Handelsvolumen becoming verändert? more Wollen die active to Händler try durch and mehr navigate Aktivität these die volatile Volatilität markets? vielleicht Yeah, they are, and it's a good drängen? thing, isn't it? Because for, as I Ja, said, genau for das extended periods versuchen of sie. time, we've had Die Preise hatten sich eine we've had ganze Weile prices lang really kaum just not bewegt. move Der very, very australische far. Dollar, The Australian dollar, gold, das sterling, Gold and a und few der other Sterling examples. wollten sich So it is einfach now nicht great that bewegen. we are Die seeing Preise prices haben starting sich to move. The angefangen zu volatility is coming verändern. back in. Man kann And eine I am in gewisse a position where I do Volatilität speak to a erkennen. lot of Und viele traders, Händler hatten and sich from time kürzlich to noch time they're just beklagt, throwing their dass hands up in wirklich the gar air nichts going, passiert auf nothing's den happening. Märkten. And we're hearing Alles that stand still. week after week Seit after week. ungefähr einem So all Monat of a kann sudden man it's a eine really neue exciting verstärkte time. The Aktivität last month or erkennen. so we're Und really das ist starting eine to see wirklich fabelhafte prices Zeit move. für alle And Händler. as I said, as Die traders, that's all Handelsaktivität we want. ist So sehr it's a really, groß. really good time right now to be looking at the market. We are seeing a lot of volume, we are seeing a lot of trader activity and interest, which is a very good thing. With those prices moving then, Was as you sind Ihre mentioned, liebsten what are some of the Währungspaare? more favourable crosses that you're noting at present? Yeah, I think they're the usual Das ist suspects. Certainly natürlich amongst das OANDA, we track Euro-US-Dollar-Paar. and publish Dann kommt das what the most Yen-australische actively Dollar-Paar. traded currency pairs are. And head Der and shoulders australische above the Dollar rest hat is sich always nach the euro. unten It's the begeben, euro against bis
Höchstwahrscheinlich wird er unter die Closely for 70 second Cent place Grenze is the sinken. yen and the Australian dollar. So Der that Sterling the interest in the ist sehr Australian dollar interessant has und picked auch up der a little Rat. bit of late. Das with sind it starting also to die break 5 below that wesentlichen 73 Währungen, cent level, mit denen heading man down heute towards am 70, and certainly aktivsten the handelt. opportunity there or potential to move even lower again. Then we have the sterling, the Canadian dollar as well. So those 5 typically make up the 5 most actively traded currency pairs.
generally across the currency market and certainly amongst our clients as well. So it's the usual suspects, which is probably no surprise. Stuart, thanks so much Stuart, for the ich insight. bedanke mich für You're very Ihren welcome. Beitrag. Thank you. Sehr gerne. That is all we've got Liebe time for Zuschauer, right das now, war's but für many heute. thanks Bleiben Sie to dran, Stuart denn das for his Dukascopy TV-Team insights. hat für Sie Don't noch go eine away, Menge as the weiterer Dukascopy TV interessanter team will Interviews be back with vorbereitet. plenty Bis more dann. exclusive interviews and updates. For now though, it is goodbye.